Nelson Mandela a long walk to freedom. Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? So first question, ಎಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ಸೆರೆಮನಿ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ. ಸೆರೆಮನಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಸೆರೆಮನಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟು ಟೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್. The ceremony took place in Union building of Pretoria, and in India, Rashtrapati Bhavan and Red Fort are made up of red sandstones. Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ 10th May autumn day in South Africa ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಆಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ is the southern hemisphere, May falls in the autumn season. So 10th May is an autumn day. ಸೊ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಂದು ಸೌತ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಂದು ಮೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಮೇ ಬಂದು ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಟಮ್ 10th May ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಡೇ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಆಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ is southern hemisphere, so May falls on autumn season, and therefore 10th May is an autumn day. So next question. At the beginning of speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does this mean? What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? ಸೊ ಮಂಡೇಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಮಂಡೇಲಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. During this there was a racial segregation based on color, and blacks suffered a lot. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಂಡೇಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ at the beginning of his speech, an extraordinary human disaster is meant by the apartheid system in South Africa. So during this there was a racial segregation based on color, and the blacks suffered a lot. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋದಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್.
The glorious human achievement is that black person became the president of country where blacks were even not even considered human beings and were treated badly. So glorious human achievement ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಥರನೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. Next question. What does Mandela thank the international leaders for? Answer. Mandela thanked the international leaders for. The time apartheid system was going on in South Africa, many countries broke off their relationship with South Africa. But when this system finally came to an end, and Mandela became the first black president of South Africa, all those country leaders which earlier broke off their relations with South Africa were present there in respect of Mandela. So Mandela thanks all of these international leaders. ಸೊ ಹಿಂಗಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ, ಅಪರ್ತ್ಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಮಂಡೇಲಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಲೀಡರ್ಸು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಲೇಷನ್ನ ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಂಡೇಲಾ ಆಲ್ ವೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಡೇಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಡಸ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ? ವಾಟ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಡಸ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ? ಸೊ ಏನು ಐಡಿಯಲ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ, Nelson Mandela set the ideals of liberating people from poverty and suffering. He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, Nelson Mandela set the ideals of liberating people from poverty and suffering. ಸೊ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ನೂ ಪವರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಫರಿಂಗ್ಸಿಂದ ತೆಗಿತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜೆಂಡರ್ ಆರ್ ರೇಷಿಯಲ್ ಆರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪೀಪಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪವರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಫರಿಂಗಿಂದ ತೆಗಿತಾನಂತ, ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜೆಂಡರ್ ಆರ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? So, a large number of international leaders attend the inauguration to show that
It was not just the victory of South Africa but whole world and whole humanity. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ಬರೀ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟಿದೊಂದು ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ದ ಟ್ರಿಯಂಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಎವಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಮಂಡೇಲಾ ಮೀನ್ ವೆನ್ he ಸೇಸ್ he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಬಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. When Mandela says that he is simply the sum of all those African patriots, he says that this freedom they have got is not just the effort and sacrifice of one person, but it is the result of joint efforts and sacrifice of all those South African patriots who even sacrificed their life for the country. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಬಂದು ಬರೀ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅದು ಎಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂದ ಸೌತ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಲೀಡರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೂ ಈವನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರದು ಸಮ್ ಬಂದು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅಂತ. ವುಡ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? I agree with the statement that depths of operation create higher of characters. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, great heroes of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle. India is full of such examples. British continuous operation made many ordinary person a brave. Nelson Mandela illustrates this by giving example of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in long freedom struggle. ಸೊ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ನ ಬ್ರೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನೇ, ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ನಮಗೇನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? As a child, Mandela used to believe that he was free, but when he grew up, he understood the system of ruling in South Africa, where white people were considered superiors. Gradually, he understood that it was not just his freedom which was being curtailed, which was not being curtailed,
but of every black person of the nation. ಸೊ ಮಂಡೇಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಏಜ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತವ್ರೆ. ಸೊ ಮಂಡೇಲ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದವಾಗ ಅವ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ, ಅವನು ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವನು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆದವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ಸು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನಾಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸು. ಸೊ ಅವನು ಹಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಸನ್ದು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಮಂಡೇಲಾಸ್ ಹಂಗರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್? ಮಂಡೇಲಾದು ಫ್ರೀಡಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ನು ಲೈಫ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಂಡೇಲಾ realized that it was not just his freedom that was gutted, but the freedom of all blacks. This changed the fearful man to a fearless rebel. ಸೊ ಮಂಡೇಲಾ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದು ಬರೀ ಅವನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅವನು ಫೇರ್ಫುಲ್ಲಿಂದ ಫೇರ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಲೈಫ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಡ್ ಮಂಡೇಲಾ ಜಾಯ್ನ್? ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಂಡೇಲಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.